হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে সুন্দর ছবি আর্ট করা যায়। সঙ্গেই থাকুন আর পুরো ভিডিওটা দেখুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে একটি গাছ এবং একটি প্যারট বার্ড আর্ট করা যায়। সাথেই থাকুন। ফার্স্টলি আপনারা রুল দিয়ে সুন্দর করে স্কেচটা আর্ট করে নেবেন, এরপর বডিটা আর্ট করবেন। তারপর আপনারা মাথায় সুন্দর করে রং করে নেবেন। ফার্স্টলি হলুদ রং দিয়ে শুরু করবেন। তো প্রায় মাথার রঙগুলো করা শেষ হয়ে গেছে। এরপর সুন্দর করে বডিটা রং করে নেবেন।
পাখিটি এবার সুন্দর করে রং করা হয়ে গেছে। এবার আরেকটি গাছ আঁকাতে হবে যাতে খুব সুন্দর লাগে দেখতে। তখন আপনারা সুন্দর করে একটি গাছ এঁকে নেবেন বাম পাশে। আর এই গাছটির উপরে পাখিটা সুন্দরভাবে বসে আছে, এরকমভাবে আর্ট করতে হবে। ফার্স্টলি আপনারা গাছের শেপটা আর্ট করবেন, তারপরে গাছটা রং করে নেবেন। উপরে সুন্দর করে গাঢ় সবুজ এবং হালকা সবুজ দিয়ে পাতাটা আর্ট করে নেবেন সুন্দর করে। তো আমার রং করা শেষ। আপনারা সুন্দর করে এভাবে একটি সিনারি আর্ট করতে পারেন। ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লেগেছে আপনাদের, আশা করি একটি লাইক দিয়ে দিবেন প্লিজ।